கடல காட்டு புள்ள கையடிச்சு சொல்ல புள்ள காற்றுல சொன்ன புள்ள கடல காட்டுக்குள்ள சொன்ன புள்ள காற்றுல புள்ள ராசாத்திய உசுறு என்னது ராவோடு செதி வரும் அடிப்புள்ள ராசாத்தி எமசுறு என்னதில்லை. The window panel is not clear. See in the sunlight. Oh my goodness. Those 3 nestlings what I had, they would have developed to become a cute bird like this. Oh, it's first experience with the glass window panel. It seems to be its first experience, flight experience out of the nest, having developed all the tail and wing feathers. It is trying hard to fly, trying hard to catch hold, to get a grip. Even though huge and thick forest kind of shrub has grown just next to this window. Even then, it is helping the bird actually. It is helping the bird to discover this window panel, that of polarized glass. பூச்சூடியே வாக்கப்பட்டு போற புள்ளு நீ போனா எ உடம்பு மண்ணுக்குள்ளு ராவோடு செய்தி வரும் அடி புள்ளு. This is exactly how my birds in the nest were making the noise. ராசாத்தி எமசுறு என்னதில்லை. The window is not cleaned. Panel is not cleaned. மண்ணுக்குள்ள ராவோட செய்தி வரும் அடிப்புள்ள ராசாத்தி ஏ உசுறு என்னதில்லை. It is trying to have a look at its image in the glass, trying hard to come up the bush. 100% a juvenile bird having its first venture out of the nest. That's 100%, man, 100%. Because I have seen those nestlings, 3 nestlings, for just 1.5 day. 1 day and 1 overnight. That's it, and I have seen it. The wings develop, the tail feathers develop slowly. It has been almost 1 week that I lost the birds for they were not having the parental care, natural parental care. If at all they have had that, they would have developed into
The bird variety of this. I don't know the name. ஏன் உசிறு என்னதில்ல. That's how they used to cry for ask for food while asking for food. Hide and seek game between me and the bird. Hide and seek game across the window panel. அந்த கல்யாண சீரையில கண்ணீர் துடைச்சு கொட்டு போனவளே, நான் தந்த மல்லிகைய நட்டு விட்டு அரடிச்சு பூச்சூடி அழிதவனே போது கடலை காட்டுக்குள்ள கையடிச்சு சொன்ன புள்ள காற்றுல நட்டு சொன்ன புள்ள கடலை காட்டுக்குள்ள கையடிக்கு சொன்ன புள்ள காற்றுல நீ சொன்ன சொல்லு. I'm trying to learn Tamil only because I want to sing this song to perfection. Somebody, I need a Tamilian. I need a Tamilian who can teach me the usage, the noun words, the usage of the same verb words. How exactly they have been used in this particular track. கடலை காட்டுக்குள்ள கையடிச்சு சொன்ன புள்ள காத்துல ஏன். Oh, that's where I get stuck. காத்துல நினைச்சு சொன்ன புள்ள கடலை காட்டுக்குள்ள கையடிக்கு சொன்ன புள்ள காத்துல என்பார் தான் கையடிச்சு சொல்ல புள்ள ராசாத்தி உசுறு என்னது பாரே பூச்சூடி வாக்கப்பட்டு போற புள்ள ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಾರೆ நீ போனா ஏ உடம்பு மண்ணுக்குள்ள ராவோடு செய்தி வரும் அடிப்புள்ள ராசாத்தி ஏ உசிறு என்னதில்லை. She's gone.